isa sia Vilingi wa Mauvoo. Musiesia ni nawe kwatyo kana ni watindanesa wakatano wa umundi bonde wala watindila umundi na matuku 18 mwaini wa nyanya mwakani wangilili miongweli na itatu nutungwe muvea nundwa kusakua mutongo TV ngwatano ya mukamba kwithiwa kisizi chaku cha ukumanithia kila evinda katwambo kunengelelia Mauvoo ala tukumbanisye ateo kwa ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na atongo imacha machawa ipa kukulia vethi wena ngwata nioneka na kutethesya Kalonzo wa Musyoka kuite kivila cha usumbe mwakane wangilile na miongole na mwonza. Serikali na ngwata niyo yaazimia kukulwa kuiya utema wendi mona kunena nsia kila kitonya kutethya mwene nthi unenaniani ula uende yete. Musumbe William Ruto munini wa Rigathi Gachagua na atongo yange ma serikali kuletu ya kituye cha nthi ya America Meg Whitman itina wa Raila Odinga kwenda evetange utetini wa nthi ya Kenya. Na ene nthi kauntini ya kituye kukulia Governor Malombe athinikie muo waki wulo mekumbilite kwa ivinda yasa. Vilingi wa Mauvoo. Na indi musiaisia na utunenge mawoni maku ilo Mauvoo maitu kwisila nambani itu ya utumani mukuvi lani ili tetu kenda imo wambiye na ndeto mutongo TV. Nyanita wa Robert mutuku na Keisha Rondinda etu alila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Hina ugocha tukwatianie ngina muthia. Na tuyambia Mauvoo maitu nikana atongo imekulokani ungua chama cha Wiper kuma ilembetani ya ukamba ni makuli atongo yesa kuwema ukamba makwatane vamweke leloni cha kuweta mbai ya mukamba vamwe kumkwata mbau mutongo iwa chama kicha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka na kuyumba miseuza kwani munene wa mwaka wangilili na miongweli na muonza vala Kalonzo kethi wa aimanda kivila cha usumbi kuyanana na muyumbe wa Embakasi South Musili Mawadhe nikana yene vine ya Raila Odinga kuipeta utetini na kumukwata mbau Kalonzo unduwithi twaimukwata mbau miakani mvetu neto ila manene ya mathikoni ma ithe wa ulauno kitia kivila cha kiliombunge cha Mwala na tikiti wa chama cha Wiper Kilei Mutinda kisioni cha Wamonyo kauntini ya Masako. Mwandiko itu Daniel Mwangala. Atongo ya matongo iwe ni Musili Mawadhe mainene cha thini cha mathiko kila chata uo kamba wa Mwala kisioni cha Wamunyu ni makule mba ya mukamba yende na mkwata na bamwe na kumkwata mbao mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka zikayone sia kuyomba ni sekuite kivila cha usumbi mwakani wangilile miongwele na mwanza na hivi kivila kila tuaweza kupata kinene ni kiita ina Kalonzo cha Vice President ibindani ebuso ni ito nitumite mtukwate mutumio moko 2013 2017 2022 na yuyu Kenya yonde wanawanana walangi wanayimbi lono mwene megwei baba olo makini nyakuma Kalonzo umana nuwete kukele kwamiye kura translation ile wito baba nuwete banini lakini nundu mwana wenu nuwamire na itu mkwate imoko ema mkwate moko tuka make sure itu amonenga kibira tukwata Kalonzo moko je mwobu na imwe siabaki imani tiwo ameta alimaidu kwa hiyo lazima mkwate ibuso ni itu wakati huu lazima tusimame na ndugu yetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka tuwakilishe ya kwamba tumemshika mikono tumesimama na yeye na niko watu ya kwamba 2027 wakati za election kwa na announcewa jina lilikuwa ni jina la mtoto wenu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. That one I guarantee you. Mungu kuiritaya Mungu alika 2027 ilika Mungu kutoa waritaya na Kenya Mungu audinga ebi na alikai kuloka asundi kanu yo mwenu suwezia uneni undu kwa tambo unendongo ya kava kauntini ya Masako mwandujo iskamene Kasimbi ulau kuwalesekana usakuwa kwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kutongoesya unenania kati wangaliko yolei
nela ya serikali ni wona ni wawo kana weni mutongoi mwailu mbaito ekaiti kwatana na tiyetha na molo kuma His Excellency yes yamo nye wosa koiwe na ewambi ni andeto mundu wewe seke the diplomatic in his own way diplomacy atoa anasio na bandu betu andeto ineno sikaka forefront ondo itisi dokaima uema gali yengi dhike iyo selege but we know twena mutongo ekati boye nondo itisi waila maumbo ni maila na ituta ndi nondo nyeni sikiatoki pondo maisha na karama vikani nomba kati likela wivi maumbo imasewa na karama ya maisha litaendea na mbele atongo yangi alama vikite cha thini kini vo senator wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu ondumwa na ma MCA mambunge ya kaunti ya Masako danisi we awakwa ni wa oversight danisi we awakwa ila former governor unaiko ni muna mbona masitani kile bila yote ndiko na kelele nini si ozuba indawa lakini ozuba ni ndibe na ina nena na kemsa ngite ni confirm kana dawa ndibe na dawa ndibe lakini nasio dawa si kama hospitali ni no tuma na udusi kutumika Daniel Mwongela Mutongoi TV kuma bawa munyo Mwala kauntini ya Masako vena vata wa ngaliko ya serikali na ngaliko ya ulei Azimio Oka kukana kuiya ute miungamoyo milomu na mawendimo enene kana usungio mwailu wonenania uloko twaiwa kukwatikana woni kwenana na Archbishop wa makanisa ma GNCA va Kenya Rafael Kitova ulainena kavindani kaumbano wa masindano mambathi sia makanisa akisioni cha welfare wodini ya Emali Mulala kauntini ya Makueni inge watu la mutita mbia ya kutwaiwa kwa maandamano makwananga mali nskayoni sia kumanda usungio wa mathina la mekumbilite ndi ya Kenya. Ken Mulinge nukuelezea. Archbishop Rafael Kitova inena ni wenda nzama yandu ikumi kuma uvando wa serikali na ula Azimio Oka ilekwe konenanya wa kumanda usungio wa mathina la mekumbilite ndi ya Kenya. Kuvana na ngavano na kwikuna kithuyu lola wina utonthi kuvita mwenzake na vandu vake kukwatiania. Kufosia nthi ya Kenya kumana na hivyo vya kiureti ilena ukiletu ni maandamano walao itatimo usungio wa mathina manthi ya Kenya. Wafikirie binadamu ambao wamepatiwa kuongoza, they are created in God's image. Na wakichezea hiyo wanamchezea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo maringo, majifuno waweke kando. Nikiwaambia upole kwa wale ambao watu wao waliuawa wakati wa maandamano. Na hiyo na ilani nasema isirudiwe. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto asikubali hiyo iende tena. Mimi naongea kama kiongozi wa kanisa, sifanyi siasa. Hakuna wakati nitafanya. Lakini rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Samoei Ruto. Tumheshimu yeye na tutii. Kipindi chake kitaisha, mwingine aje. Naye atunze watu ambao walipatiwa na Mwenyezi Mungu kutunza ama kuwalinda. Zama ile mineta kumbana na sikalosia kunena nesi ya maondoka utalama ile kuthenekiwa siku atiwa kuambisha rasmi wa kuambililia Yethito isu kumakuiti kilia ndongo isi ya kanisa vamuna mashirika makutete ya mwene ndhe kuidho wanakianda unena nyani Kendo kila chasio kilelone Kitova hongia enda atongo ikiuvathana na motu wa kulua nduthi kila evinda masindwa ndhino wa mausa kuwani. The elected leaders, the political leaders, wachane na mambo ya kiburi. The political leaders wachane na mambo ya kiburi. Tumesikia wale ambao walichaguliwa juzi na tukawapatia mamlaka ni makubwa sana. Wanazozana katika kila jambo. Hawataki kuona wenzao ambao hawakuchaguliwa. Na kama kanisa hiyo tunakataa kabisa na tunailani, siko kataa peke yake, tunailani. Huo mwenendo uishe kabisa. Na kila aliyechaguliwa aende kwa level yake. Na zitumie cheo kwa kujinufaisha yeye mwenyewe. Ndeto gilasi ya kwa tomboni atongo yangi mandini vamuna atongo ikivathokanyo maki uteti.
inclusivity riba andu mai bala matona kuikalande makegwana nundu ni twenda kwa kongela wasi witu tachunga itenda kuona thembia nene ma ndino o meo ma twa maoni mo twenda ona industrial representation and my industry captains my industry my yete mawoni mo nikenda tumye kindu kimwe nundu kila ikulela tenda osofu ni ati maisha meulu na Kenya na bini Kalonzo Musyoka yuno nengo mwana wangi na netu utazamia kana galile serikali ya mheshimiwa president Ruto pamoja galile Kalonzo Musyoka ni makwikana ndi na nitwende no maboya muno nigenda Kenya ithwa na Mungu kumbe katika video boya ba tulilikana sana kuboya bei kitovongia enda tongo imande ni kukwatiania na kunena na wasio umwe na kunenga na molotola walite kwa utongo iwandhi ya Kenya. Kanisa iwe inaweza kuungana pamoja. Zije gawa kanisa iko pale, hawezi ongea na viongozi wa kanisa hii nyingine. Hiyo ni dhambi. Tunamwabudu Mungu namna gani? Maana tunamwabudu Mungu kupitia kwa upendo. Maana Mungu jina ile nyingine yake ni upendo. Na kama una upendo, wewe si wa Mungu. Delivotia Mutongo TV kumemali kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge. Munini wa Musumbe Rigathi Gachagua ni waikirisya magavana kana serikali nene ni kwithiwa imanenga ilovia ila mabathia wa ni kana kutwaisya uthukomi wa serikali sio kwa vindani ila yailite ine na kavindani kala kuvinga umbano wa mithenya 3 wa serikali cia mitiuko musini wa Eldoret County ya Uasin Gishu. Gachagua ingi ni wathingilila vata wa kwithiwa na ngwatanio kati wa serikali ithi na ila nene ni kana mwene nthi avikie kukwata matunda ma serikali ithi ila kwayu sina miaka 10 kuma siambia. Lina Musangi ena Mauvoo. Munini wa Musumbe onene achathini kile kietete vame kaunti sionze miongoni na muanza kutania miaka 10 ya serikali cia mitiuko wenda devolution na vala wavinga mukutano uuni waweta kana nthini wa mwaka umwe wa Musumbe William Ruto. Garama ya meka lileta ina dalili ya kuthea undumwe na kukwata mbao serikali cia mitiuko. In 1 year, the economy has shown signs of recovery to the extent that for the first time in 7 years, all county governments were given their money before the closure of the financial year on June 30th. All members of parliament and the respective constituency development funds in the 290 constituencies were given all the allocation before the closure of the financial year on June 30th. So the people who had schemed to destroy the economy so that the next leader can fail are very envious. And that is why they are bitter, and that is why they are trying to portray our friends as bad people. Ni wakwata mbao ndeto ili na nene ni Musumbe William Ruto kana serikali iita iyo vete kaviukuli kuwikidhe kana niyo kitana na ulusani. The president talked about corruption in the county governments and the national government. There is no corruption for the national government and the county governments. Corruption is corruption in its very form. And this government will deal with the corruption in the national government, in the county governments, and in the country. We know that some people are very uncomfortable because previously governors have been twisted to give money obtained fraudulently and corruptly to fund political activities. With this new war on corruption in the county governments, it is no longer going to be possible to coerce governors from your coalition to give you money for politics. That is a problem. That is a problem. So we understand where they are coming from. We feel you. Otawani waweta kana serikali ni yumbanite kuthukumana na kaunti sionze miongoni na muonza va Kenya kwa uyananu. We are ready to work with the county governments across the political landscape. We don't care in what political formation you are in. And we have told our people, we have told the administration, we have told the police to keep off politics because they are not good at it. It is foolish to use administrators and police in your politics. You will lose. That is how Uhuru and Raila lost by using chiefs and assistant chiefs and police in politics. We cannot repeat the same mistake.
So chiefs, assistant chiefs, county commissioners, OCS, OSPD, they have no business in politics. Their work is to give services to the people of Kenya. Rigathi ni wangela ukule maofisa ma serikali na mono county commissioners mathukume mwamba na mangavana 10 ukanyo muviko wa commissioners ala meiko meya wiyata makavikia na ukuno transfers. I have repeatedly cautioned the county commissioners and the security commanders that they must respect elected leaders and they must find a way to work with elected leaders. And I have told them repeatedly, in the unlikely and unfortunate events that they are unable to work together, governors are not transferable because they belong to those counties. And if they cannot work together, one must give way. For a fair devolution because it is the anchor of the Kenya Kwanza transformation agenda. We are keeping the promise. In our first year in office, the national government owes no county a penny. On the other hand, President William Ruto elevated devolution and placed it at the office of the Deputy President, and in this regard, devolution enjoys a direct ear to the presidency. Good report ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Mosangi. Zama ya kukutana na ulusani EACC ni ya kulya ivikiye kunengwa ukomo wako vingwe ya sililwa maulusani makwani. Mwene kivila wanzama hii David Oginde ainenea kauntini ya Mombasa ni wawetekana kunengwa ukomo ni kuvikiya kukalata makwani maulusani ivandi ya Kenya ingeiwetekana kwa ilungu ya miaka 10 ya serikali sia MUTUKU nivedhitwe na ulelu munene wa kukutana na ulusani. Mwandu kuitwa Jelina Mose na kuelezea. Bishop David Oginde na ula ni mwana kivilo anzama ya kukitana na ulusani nukuwatakana makwani manene meokone ulusani ni medhi utuwa maikuwa kilungu kiasa tacha miaka 10 kuendea. Awetakana edhi wanzama ini kunengwa ukumu waku vingwa makwani na kumatia ni matonya ukuwa vinda enini. Corruption cases, especially the big ones, that drag on for 10 years, 15 years, some even 20 years. By that time, these people have already enjoyed the benefit of what they stole. Those who are going into leadership positions have already served their terms and retired. So we are lobbying so that we can get these kinds of cases heard and determined within the shortest time possible, 6 months at most 1 year, so that if a person is clean, let them be released to serve the nation. But if they are dirty, let them be removed from where they are to go where they ought to be. Nukuwatakana makwani ya makuwa vinda yasa ni kuithiwa no muvaka mesile mithiani kifothukanyo ta ofisini wa mutoisi wa makwani ma NND vala maambesi au kunikiliwa makwani a ingi awetakana kiini cho kitumi makuwa vinda yasa. Wanauye vo mwene kivila uni wawetakana ni vatu wenyeka ukulio uwanza mai ukalia kukua tambauni ya yumbe wanakutrika numa kuli chema vikie kukua tambauni kana kukitana na ulusani vandhi ya Kenya. We have investigators who investigate a case. Then we have, we finalize it and hand it over to the DPP. DPP office really deals with all criminal cases. And the workload, therefore, in that office is just enormous. So when we send our files, they are not the only files that they are dealing with. So they have to prioritize according to the kind of work that they have. If that was given to or delegated, and that is a possibility, and we would like to discuss that with DPPs. It's not taking over their role, but if that was to be delegated to EACC, then we can be able to prioritize and forward these cases more expeditiously than it is happening right now. That is the idea behind it. Wanawievo kwa kilungu cha miaka 10 cha serikali sia MUTUKU magavana ni mawetomedhi tomateku ukitana na ulusani tini wa serikali ivala mwene kivila uwa watakana ve amama magavana maende na kumeke ya kunikili ni kumanana kwa sia ulusani. We have governors and county leaders who seems like their only purpose of getting into government was to loot public resources. And those people we are actually, as EACC, looking at
some of the things that they have done. Some of them we have already forwarded their cases for prosecution. Some we are still under investigation. But the truth is that our county governments are not doing well. And we would like to call upon, especially now that we are in transition government, the governors really need to take a key role in leading the fight against corruption at the devolved units. Kavindani kaula na governor wa kaunti ya Makueni Kivutha Kibwana ni wakathi wa vanene kwa kukitana siko sia ulusani kaunti ni esu vala maendeyo kavindani ka utongo wake mawe tukwithwa manaviki kukwatikana. We have been working with the various governors and governments at the local level to help them in terms of looking at what are the loopholes through which our resources are getting lost at the devolved levels. Some have taken this seriously. Makueni, for example, has done very well under Governor Kibwana, did very well. And you could see the impact of what happens when things are done right. The society, the local people actually enjoy that. Uwa kakavindani kala mwene kivila uwedhi wa yutuve komano ya miongoli na mwanza ya kila mwaka ya Institute of Certified Secretaries va kauntini ya Mombasa. We are handling the topic of ESG, which is environmental social governance. This is a very important topic which has gained a lot of importance, not only in Kenya but in the whole world. It is about governance, and the governance is what drives corporations. It is what even drives government, and so we are focusing on governance aspects in the private sector, in the public sector, and even of late we are talking about governance in the church. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Mubea mwandu kitukuma Mombasa Angelina Mose nundu wa Mauvoo wasu. Na hindi Mauvoo wasu mako kitana na ulusa nini. Muma utuelekelia kwa mba udhio mwa vanini. Tusio kathetie na Mauvoo mbeange. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Nini tu dhambia mumba, gathambia ona ikoni, gathambia ona wenda siana idhambie, nunitwe mudhambia ona nguku, ona ng'ombe, ona masidia, kila kitu chonde, ona kuwa wendegwe, ono dhambia. Vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kudhama kasilia kamwe, usuni kwa mwambiyola museo. Nuta umeona tabateke. Esilia zile mwolene maokama katika masilia komi. Maunduni maku ondhe ekethia nusongete nambe nundu vamwe watuwa wanevia. Tausi wana hithi bandu bateke nduwe. Mama usiwe na mbesa. Bajewi na kapointi. Dikana nake kamundiye kaela no jinga. Kale kaombina mundu. Saingi mundu noveta siya matambia maishane na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kuikala palawa valukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa. Otiwo dimbo. Kowe ni nyone ni komye kowe. Asi magwa ni dio mabiara. Ake mama wewe to akanite. Kase tumwisi nesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase abikie bauata tuya wa mbuinzao ya yeneke. Kase ni woneke abila niambia na babindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Na udho chandini wa kilungu cha dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti. Onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka. Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saili na nusu cia wiyo. Edwa wikalatha yukwenda. Edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku.
Uungua mundu na ene wale kilwe weka yondo kwenda ukathina ona ira ni kwa kukuna salute we mutambue tu nikana kwithwa mugo ndine wa muse no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa nikana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao kale na control da yondo tonyakani kolechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni kuyanza ni mauso wesia ni we atikote Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Nina udho chengi tuendeye na kumanithia Musumbi William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua ni mateti ya kitue cha nthi ya Amerika va Kenya mwandu Meg Whitman kumanwa na uneni wake wakana unyuvani wa nthi ya Kenya mwakani muthelu watwaiwe kwanzia ya umelu onitina wa mutongoi wa ngwatano ya Azimio Raila Odinga kwiyo kumwenda Whitman evetange utetini wa nthi ya Kenya kana mendekethia vetambwe va Kenya bala Musumbi Ruto wawetekana uneni wa Whitman wina uwo Josephine Koki ena Mauvoo. Ruto ni wa mutatia ambassador wa nthi ya Amerika va Kenya Meg Whitman itina wa mutongoi wa ule Raila Odinga kutisia ambassador o kumana na uneni wake kukonia usakwani munene wa mwaka muvitu wa ngilili miongo ili na ili. The American ambassador said two statements of facts. She said the last election was the freest and the fairest in the history of Kenya, which is a statement of fact. She said Kenya is open for business, which is also a statement of fact. I mean, surely, let us have some decorum and respect ourselves as we demand respect from others. Ainene achathini cha kwikiwango vya kwa amwika alama minie kukwata utwika kwa Islamu vango watu jiajiri kila cha twaigwa kisioni cha Kasarani. President Ruto ni wa mutula muti Odinga kwa kila waweta ta ukunena ndeto itena musingi kumukonia mwandu Whitman. I was just imagining between the people who are orchestrating destruction of property and sabotaging our economy and those who are working with us to create investment opportunities and investment capital for the people of Kenya. Between those two, I was wondering who is actually rogue. I think it's for the people of Kenya to judge. Ruto ni wathingilila kananthi ya US ni osoko munene wa sindu cia utandithia cia va Kenya na kana kunene ambassador wa nthi isu ndeto cia muthemba usuni undu umwe wa kwananga ukwati wa nthi na kwema kwithiwa na muvia kwinthi ya US vala wa kwata mbao ndeto cia mwandu Whitman aiweta ni cia uo. We would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. We have huge investments from Germany. We have huge investments from other countries. We must know what are our interests, and we must secure those interests.
And I want to encourage all of us as leaders to focus on the things that bring opportunities to millions of young people. Ndeto cia president cia kwatwa mbauni munini wake Rigathi Gachagua ula wanene achathini cha kuvingwa umbano wa magavana kuu ya kaunti ya Uasin Gishu. The unprovoked and unwarranted attack on the US ambassador to Kenya, Meg Whitman, is as a result of people being allergic to the truth and the reality. Ambassador Meg Whitman and other ambassadors were at bombers throughout the counting of votes. They had access to the public portal. They had calculators. They are educated. And they have done some bit of mathematics. They added the numbers, they observed, and they were clear that the election was won fair and square, and it was open, democratic, and meets the best international standards. What the ambassador is saying is that is the truth. Odinga ainene akaundini isu ya Uasin Gishu kwiyo umbanoni wa kutani ya miaka 10 ya kwithiwa vo kwa serikali cia mituko. Novudhisie ndeto cia ambassador Whitman cia kana usakuani wa mwaka muvitu niguo unaina utheu na umilu ndini wa masakuani alama twaiwa va Kenya. Tell the rogue ambassador, Kenya is not United States. Kenya is not a colony of United States. Keep your mouth shut when you hear. Otherwise, you will call for your recall back to your country. As a private citizen, how would you recall an ambassador? You cannot even transfer an assistant chief in your local application. You know, it's part of the denial syndrome. Nimeona wengine wanaanza kutusi mabalozi. Na juzi wakati tumekuwa na kura, walikimbia kwa hao mabalozi kuambia kura haijapigwa vizuri, kuja mtusaidie. Sasa vile balozi amesema, mimi niliangalia, nilikuwa Bomas, niliona kura ilikuwa sawa, wamesema wewe ni mkatili. You can't have your cake and eat it. Lazima tuwe na heshima. Kesho mtakimbia kwa ule ubalozi kuomba visa kwenda Amerika. President Ruto umundi kioko nukomanie na senator wa Delaware ndi ya US Chris Coons vomani nene ya serikali State House musini wa Ilovi ikomano yeyu ka mithenya mivuthu itina wa senator ukukomana na Raila kwiwa chumwa muvitu. Coons esikie muno kwa kusangia ngethi ya handshake kati wa President uthiumwiye wia Uhuru Kenyatta na Raila mwakani wa 2018. Ndi ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Josephine Koki. Twithi kauntini ya Kitui kana NND kauntini ya Kitui makuli ya Governor Julius Makau Malombe vindane iyo twaisya uthukumi kauntini isu kunenga mwanya wambe kiw'o na kwikia mengeto mbusini isia Kitui kutethesya NND kukitana na mwa wa kiw'o vindani ya munyao. Mainena na Mutongo TV ni mawenda muvea wa kiw'o na unyithia wa miunda serikali ni isu ya Kitui kuvatha ilovia sia mengeto vala maweta kana ikamatethesya vanene kukitana na ucha. Onesmus Chalo alivoti. Ivindani serikali ya kaunti ya Kitui yendesya uthukomi wayo kwiana na mawatho ma gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe. Enenthi wa kaunti ya Kitui ni mamwenda Malombe akothesya mingeto mbusini Kitui kutethesya kuya kibu kwa ivinda ya savana maweta mwa wa kibu no manyamaitie vanene na mingeto ikamatethesya kukitana mwa wa kibu na uchava kaunti ya Kitui. Kuli tukulia gavana witu wa kaunti ya Kitui thina wa Kitui ni kibu alicho la kiki katika first priorities ndeni wa chao public participation situ. Adhani batu onekana mengeto nayo ondu lelo wende no temwa no mengeto ni dhambi kusogwa kuyambusini nikiandika nitu akwata kibu kiki ondu tutenda kibu Kitui lombaka ucha wa Kitui ukethia witho lo monopio ko balalo maitemwa ndaitu nitu okulia mengeto nayo igata itusobiwe. Enendane maweta kwena na mawatho ala mumisie vindani ya kuosa mawoni kwa serikali ya kaunti ya Kitui nimele kuona mingeto inengeto mwanya wambe otondo manengania mawoni ni mom. Ni coordinate wetu katika public participation. Nangituga governor muvea ni kwithia governor chonde kino kwa kaunti ya Kitui
kithia katika public participation eta wasi wa mwene nthi tumaluka na twatavya no maitu tanga sai kindu kiki tumaluke kila twanenganie nthi no public participation actually 6% governor no thukumite itukuona by roads katika sub counties wards katika villages governor tutemea maneno kila tunaweza kuambia kuona ni mengeto ona wiyovo ni waweta kwithia governor anaendesya uthukumi ungwa kinando cha serikali mbitu mena mwikio serikali yake ya kwate ilovia ni kuthukuma kuyana na mawatho make ainenge mawoni ma NMB mwanya wambe na great nango eta uthukumi wa county government ningwasia actually governor Malombe no thukumite na alika kibela ni tonie miradi nyene ndembete county ya Kitui almost every part na kila bandu no thikwithia every village lazita wa county villages kwina project ciende cia mingeto cia water extension malelo meme ukwithia kwina cheni kabisa na ningwasia tukende kwata governor koko ningona Kitui kiuthimbe enembia meiwenda muvya wa kiwuno ngithia serikali ni akaunti ya Kitui otondo mevia lengi yendese mothukumi mayo ukwikia kithito kwa kila maweta kiwuno cho kitona kukitana nza baile mbetani ya ukamba it is governor nambi nendea nethi budget line yebo the last regime nendea kwatie budget ya kambe na wona anathukumanji athukumie muthemba usu na budget na nethi yinusu ko with the full budget nita ku expect na Kitui nikiothukumaneza for the next 5 years. Didi vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Minista wa utalii na nyamusi ya kithekani Mwandu Penina Malonza ni wathingilila kana muvea wa utalii ni wiyumbanitie kuthocha makilima aeni alameithi wa maitho kava Kenya cha thini cha maundu manzeve na mawithuluko cha ilembeta ya Afrika kileka twai we musini wa Ilovi kuma matuko ana nginya thanthatu ma mwaitu endete wa kenda. Mwandu Malonza anena witina wa kutwa isekekalo na nzama ya pamwe ya mbunge utalii na ila ya mathau na sithio na ene yanda maunduni ma mikawa kusuania nziamba ilu sia kwa ile cha thiki cha ilembeta ya Afrika kila kwa ivinda yambe kiutwa iwe musini wa Ilovi. Benjamin Mwaka nukuelesi. Nthi ya Kenya mwayu kitethie kwatua kukwata eni mbe wa maofisa 13 na anene manthiki wa thukanyo umbanone munene wa maundu ma moithiuluko va musino wa Ilovi. Minista wa utalii na namusithekani Mwandu Penina Malonza kwi umonthe ni wakomana na nzama pamwe ya mbunge ya utalii na ile ya mathau unduma na sithio kusuania undu wa kwailia chathiki vaitani munene wa sekta ya utalii. This is a momentous occasion, one that only highlights our commitment to addressing climate change, but also showcases Kenya as a responsible and forward-thinking destination. Thino wa kikaloki na kila ingi chaete pamwe ene yanda maunduni ma mahoteli na mikawa. Mwandu Penina Malonza no weta kwalanya chathiki ni fseseo kuonanya Kenya tandongo imaunduni mandambuka na utalii wa matukwano. With over 12,000 delegates from around the world set to attend, this summit is a golden opportunity to us to put Kenya on a global map as a leader in sustainable tourism. The African Climate Summit, co-hosted by the government of Kenya and the African Union, signifies a pivotal moment for our continent, and more so for Kenya. Na yu minister wa utalii no athingila nongina ene yanda sektani ya utalii mathukumithie vato kwa ile biasala kuislanzia sia utwiko wa matukwa kuonania na kutangathia mauthukumi mo mitandaoni no kana kufikia utalo munene wa ene nthi ma Kenya na ainingi ma muika alameithwa mavikite cha thini kino. But what are the strategies we are going to take as a ministry so that we can achieve this commitment, as well as the bold steps that we have earmarked to take? Our strategies will be reframing marketing. And in reframing marketing, we're going on digitalization, where we're going to do online marketing. As you know, everybody now is on online. And the 65% of the quantum that we are looking at is a YOLO generation, a generation that is hooked to online, and we need to get them wherever they are. Inge no wetani so inge sio kuikithia the ne ile sekta inge anyanya muviano utalii tandambuka mathau na sithio kwiyumilia na kwionanya
no kana kuvikia utalo munene wa aeni halame ithwa va Kenya thino wa ithio wa ciumwa itatu ciukite gati wa aeni ane vamwe na ma-president 13 kuma nthi kivathukanyo cia ilembetathi ya Africa. From the bush and the beach, we're going to agro-tourism, we are going to sports, we are going to culture, we are going to gastronomy, which I think we have experienced this morning. We're going as far as adventure, and you know Kenya was rated as an adventure destination #1 in Africa and #10 in the globe. I'm so proud of this nation. Vilingi wa Mauvoo kumuva musini lovi nye nito Benjamin mwaka. Na indi kwa Mauvoo asuni utungia muveano nduwa kuidhi wa watambali na itu ondeni wa Vilingi wa Mauvoo. Tuko manengi mwendoni mwasa ito na nusu tuyo manithie Mauvoo anangi. Yani towa Robert mutuko na Keisha Rondinda atwala Mauvoo wa kwanzia ya meko kwa uju tiwanesa.